if there are any in the crowd. Y si gustan, pueden preguntar en español y yo hago mi mejor intento en mi totonaca inglés de traducirlo. Yeah, and I thank you so much for bearing with me in my English. My Spanish is about a kindergartner's level. Well, personally, I'm more interested in knowing, especially like you're in the U.S., if you can share with us some experiences or examples of, company leaders or somebody that is really using, the online to do a good job. That perhaps, you can do. Well, I think that I think the industry's in transition, clearly, and I think that GM's focus on online advertising, as well as the resources that they've devoted to developing their sites. Last year, they increased their digital budget considerably, and the results of that have been apparent on the sites and the advertising campaigns that they're doing. I believe that Toyota is also doing a fairly good job presenting the information on their sites as well. As far as the advertising campaigns, I believe that the entire industry has a long way to go. On average, we're seeing about 15 to 20% of budgets being spent, well, that's even high, I should say, probably 10 to 15% of the budgets being spent online. And when you compare that to the sources of influence against television and newspapers, we anticipate that will be changing. When and how soon, I believe depends on the aggressiveness of the CMOs, the risk-taking nature of the CMOs at manufacturers, because traditionally corporate environments don't reward risk-taking. And somebody who maintains the same advertising budget on television as they did last year is far less at risk than increasing an online ad budget by 15–20%. Although the information that we continually see through our surveys, and we've conducted hundreds of these surveys, present a picture of consumers who are using online media for a vast majority of their media consumption time online. And in a high consideration, high cost sector such as auto purchases, we feel that the majority of the auto purchases are being made by the internet populations in the markets. If you are not actually accessing the internet, if you're not in a position to have it either at home or at work, or use it frequently in publicly accessible places, you're probably not, you're less able to be purchasing a new automobile. So, to get back to your point, I think that there's a lot of work that everybody needs to do. I think that there's a lot of fear in transitioning budgets online, but it's happening, and there are a lot of operational issues that need to be sorted out along the way. And I think that's the jobs of all of the agencies involved and the marketers who are here. Quería también escuchar un poquito la perspectiva. Pero no sé si hay también como websites que vendan carros, son en los diferentes ramos, lo que puede ser desde manufactura, desde que puede ser un dealership o desde lo que puede ser un website que vende carros. Absolutamente, hay varios casos y parte de tu equipo les pueden compartir algunos de ellos. Pero el concepto más interesante que ha sucedido son dos movimientos sistémicos en la ecuación del marketing de la industria. Tradicionalmente, el peso de la generación de demanda estaba en el fabricante. ¿Okay? ¿Por qué? Porque era muy caro generar demanda. Tenías que entrar a televisión, comprar páginas de periódico de 5 o 6 mil dólares. No tenía mucho sentido y obviamente siempre ha habido presiones de márgenes en las agencias, etc. ¿no? Sin embargo, el Internet democratizó un poquito más la ecuación. Entonces, tú ahora puedes publicitar en Internet con muy poco dinero
hacer que tu alcance sea local. O sea, tú, por ejemplo, en la plataforma de Google, tú puedes decir, yo solo quiero anunciar en el Estado de México. Y solo se presentan anuncios en el Estado de México. Entonces eso reduce muchísimo la ecuación de costos. Por ejemplo, Janet, ella obviamente trabaja en equipo, pero está a cargo de Google Analytics. Y ella ha estado produciendo una serie de videos de instrucción de Google Analytics para que cada la gente que hace Google Analytics. ¿Recuerdan lo del folleto en videos que les comentaba? Ayer hablábamos del costo de esos videos. Por $500 saca un video que de repente lo ven 5,000 personas, 6,000 personas. ¿Okay? Y ese es otro de los elementos donde la ecuación, el dealer puede tomar un rol más protagonista en la generación de demandas y además dirigirla hacia el mismo, ¿no? Es bien interesante. Y la otra, que ha habido, como tú sabes, mucha presión de desintermediación en la industria, ¿no? Quitar dealers, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahorita el dealer tiene que ser muy agresivo para decir, ok, yo cumplo con los dos pilares. Yo estoy construyendo el virtual showroom en internet y además sigo cumpliendo mi labor tradicional de ser la fuente de influencia más importante en la compra, ¿no? Para como quitar la tentación de desintermediar al dealer, ¿no? Está sucediendo, no lo digo yo. Entonces creo que es interesante que el dealer también tome un rol más importante y lo interesante es que lo pueda hacer por mucho menos dinero, ¿no? Que antes, que está el internet ahí dentro de ello. Subir un canal en YouTube no cuesta, producir los videos para subir un canal en YouTube, digo, si quieres te presentamos ahí con la gente que se los hace a Janet, $500, $1,000 y tienes un video de 4 o 5 minutos explicando perfectamente que hace algo, ¿no? Te puedes salir a la calle a grabar tus clientes satisfechos, en fin, hay muchas cosas. Y esto es algo bien interesante, el virtual showroom y tomar un poquito más del generar el flujo hacia el medio de los compradores. Sobre todo en ese mercado, como dice Josh, que está súper fluido, ¿no? ¿Qué palabra tan elegante? Fluid. So thank you so much. And I'll be around for other questions individually if there are any, and we'll be supporting Jorge with any questions that you may have for him as well in the research. Thank you. Muchas gracias a Josh por esta gran información.